The only way to understand what has happened to you is to try to go deep into your unconscious memory. Whoever it was that forced you to commit this murder has erased himself from your memory. But there still must be a trace in your unconscious. I can help you to locate it. It's an exhausting ceremony, and there's always a risk involved. Do you, or do you not wish to try it? Yes, I do. Give me your hands. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить Фаренгейт в рубрике «Лучшие игры». Так, дорогие друзья, давайте снова выберем, за кого будем играть. За Тайлера мы только что играли, ну давайте за Карлу, как всегда. Полицейская академия. Минус 12 градусов. Training Sergeant Mitchell? That's him, in the second to last row. Thanks. Так, на предпоследней дорожке. Ну, сейчас поговорим с Митчеллом. Вот он, усатый. Sergeant Mitchell? Yes? I'm Inspector Carla Valenti. Would you mind if I asked you a few questions concerning one of my investigations? Young lady, I haven't worked in investigations for a long time. I doubt I can be much help. It's concerning an old case, but I'm still looking into it. The Kirsten case? Because you can't locate the file, is that right? Yes, that's right. The file's been classified. How'd you like to do some target practice with me? Sure. Why not? Интересно. Your gun is right in front of you. Go ahead. Сейчас постреляем. Давай, Карла. Стрелять левая кнопка мыши, перезарядка правая кнопка мыши. Убивайте террористов, чтобы выиграть время. Старайтесь не стрелять по заложникам. Так, этот у нас заложник. Террорист. Террорист. Уничтожить террористов. Перезарядились. Смерть террористам. Заложник. Классно, что Карл быстро перезаряжается. Но это что-то совсем просто на самом деле. Хотя, наверное, на джойстике это доставило бы некоторые проблемы. Заложник. Террорист. 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 Опять заложник. Интересно, до каких пор это будет? Пока я не убью 3 заложников? Наверное, потом за это время я смогу поговорить с Митчеллом нормально. Да, уже стали быстро двигаться цели. Ах ты гад! Ушел. Уже намного быстрее стали появляться и исчезать. Реакция должна быть просто молниеносной. Сволочь. Гад. Да что ж такое? Да, понятно. Сначала это довольно просто. А теперь уже не так просто. С ума сойти. Ну быстро же прям. Реально быстро. Гад. Нет. Да, с ума сойти. Есть.
Промазал. 5 мимо. Да, обалдеть. Ух ты. Ну быстро же. You're a very Очень good быстро. shot. I have to say you're a heck of a lot better than most I see around here. So, what do you want to know about the Kirsten case? Well, for instance, what exactly happened? Guy named Kirsten's calmly shopping in his local supermarket. He's in the kitchen accessories aisle when someone picks up a knife and stabs him to death. А, то есть все то же самое. Was the killer apprehended? He didn't move from the spot. We found him sitting on the floor next to the victim, like he was waiting for us, with this blank stare on his face. Any other interesting elements in the case? One more detail. The killer then used the knife to carve some symbols on his own forearms. Very weird stuff. It looked like a snake or a serpent. Maybe he just cracked, lost it for a moment. Some people are like time bombs just waiting to go off. That's the first theory I had, until I saw the coroner's report. Each knife entry cut cleanly into an artery, leading to the heart with perfect accuracy. Precision like that, I mean, the guy had a 1 in a million chance of doing that, even if he'd been a surgeon. Точно так же, как и в нашем деле. Ну что ж, еще постреляем. Я уж думаю, не затягивает ли мне. Или нужно все-таки хорошо стрелять, чтобы потом Митчелл со мной более откровенно говорил, так как я крутой полицейский. Хорошо, что перезарядка, конечно, быстрая, я это уже говорил. Но надо же мне что-то сказать, пока стреляю. Там еще вон точность есть и прочее. Я на это не смотрю. Полностью сосредоточен только на террористах. Ничего, скоро точность скатится. Так. Ну все, кажется, началось ускорение уже. Стало намного быстрее, чем в начале. Ну и времени я уж набрал довольно прилично. А, первый. А нет, все-таки попал, видели? Он закачался, когда вниз опускался. Нет, вот, точность уже 97, уже не то. Ах ты, гадство. А, мимо, 5. 5 мимо. Тупые террористы. У вас очень высокая реакция. Ух ты, ё-моё, нет, ну вы видели? Это же прям слишком быстро. Ух ты. Ну это вообще, видели, а? Скорость космическая какая-то. А, перезарядка. Ну вот, единственная цель нормальная, которая выскакивала. Ой. Все, все. Пошло у меня, пошли промахи. Excellent target. Looks like you're a natural. You didn't stop your investigation there, did you? No, this case really intrigued me. What could have motivated him to do something like that? I mean, I checked out piles of leads and discovered almost by accident that this wasn't the first. There had been other killings with the same profile. You mean where the killer had the same bizarre MO and stuck around afterwards?
Exactly. 3 weeks earlier, on the other side of town, another stabbing victim in the middle of the street, no motive. Then I discovered a third case, 2 months prior to that. Then another, and always the same MO. Вот оно как. And in all these cases, the perp was arrested? Nope. Either they committed suicide before we got there, or else they went nuts. But each time, the stabbing was identical. They all cut the arteries leading to the heart very precisely. Then they carved a snake on their own forearms. And your investigation into the supermarket killing, did it lead anywhere? You should drop this one, Detective. This is not just a murder case. There's something very odd going on behind the scenes. Looks like I'll be starting a new file. Карла упорная. Она добьется своего. Что ж, дорогие друзья, либо Лукас, либо Тайлер. Давайте за Лукаса. Дом Агаты. -12. Уже похолодало, как вы видите, на 2 градуса. Так. Here it is. Вот он. Кажется, дверь мне не откроют. И я припоминаю, почему. Старушенцы уже не в той форме. Is there anyone here? Так, это у нас кухонка. Возьмем небольшой бонус. An old wood stove. The coffee pot is still hot. Кто же в наше время пользуется дровяной плитой? С ума сойти. An old sink. Давайте осмотримся в доме. Я думаю, много интересных вещей я тут найду. Хотя я точно и не помню. О, комната с птицами. Are those crows in the cages? Вороны? Те самые? Eesh, pretty gloomy pets. Да, и никого нету. Довольно тут, конечно, страшно. Я помню, особенно кадр с такого ракурса, довольно. An old wickerwork chest of drawers. Смахивает на ужастик. Крипи, я бы сказал. Дверь еще какая-то. То ли это гниль уже на ней, то ли еще что. Is anyone at home? Ох ты, какой у нас тут ритуальный стол. Нет, смотрите-ка, это не гниль, это знаки на всех дверях одинаковые. И везде вообще. Stuffed owl. Ой, страшная сова. The clock has stopped. Candlesticks, an old grimoire. Weird atmosphere. Еще бы. Я помню первый раз, как побывал здесь, в этом домике. Ух, как A stuffed crow. страшненько это было на самом деле. Я не знал, чего ожидать. Сейчас-то я уже припоминаю, что будет, но тогда было довольно страшно. Are you Agatha? Why do you want to talk to Agatha? My name is Lukas Кейн. I have a problem and I need to speak to her about it. A problem? And who on earth doesn't have problems? Да, она слепая.
One need not have eyes to see. Be kind, young man. Push me over to my birds. It'll be more comfortable for us to talk over there. Забавно. Она слепая, но у нее, по-моему, включен светильник, да? О, крестик. Отлично. Еще одна жизнь. Так, а как-то отойти я смогу отсюда? Нет, я уже не могу отойти от кресла. Да, поворачиваю я ее, конечно, довольно забавно. Я начинаю вспоминать, наверное. The bird is such a unique animal. It can spend its entire life locked up in a cage and yet still keep on singing away. Это она следила за мной через птиц. Tell me, what is your cage like? I killed a man. It was like I was possessed. I watched it all happen, but I had no control over my actions. Sounds like a rather commonplace story to me. Don't you think that it might simply be because you've gone mad? Не-не-не-не-не. I had a vision of another man, making exactly the same movements as me, and of a little girl who called out to me for help. In the cupboard you will find a little bag of seeds. Be a good boy. Feed some to my little darlings, will you? Ну, давайте покормим птичек, раз она просит. Ну-ка, нижний ящичек. Ага, тут у нас семена. Отлично. Больше открыть не могу. Я думал, еще верх не смогу открыть. Ну да ладно. А как же она их кормит? Хотя, видите, клетки на цепях, может, она их опускает. Да, скорее всего, она действительно следила за мной через своих этих ручных воронов. Какая-то она прям такая старушка-оккультистка. Do you have any memory of what could have triggered your loss of control? Did you drink something, hear a sound, or see an image which seemed out of the ordinary? I have no idea. In fact, I can't remember anything that happened to me from the time I entered the place to when I woke up again afterwards. Have you experienced any other strange manifestations since then? Have you had any odd dreams or visions? Yes, I see things as if the reality in front of me was deforming, becoming horrible. Are you able to attach anything concrete to your visions, such as a symbol or sign, maybe a word? When I regained control of myself after the murder, this symbol had been cut into my wrist with a knife. A snake. Two open jaws. Oh, dear God. What does it mean? There's only one way for me to be sure. Please, push me into the sitting room. Хорошо. Так, гостиная у нас где? Там вот, наверное, да? You'll find some candles in one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. There should be some matches in the kitchen. Go find them and light the candles. Давайте-ка зажжем. Так, свечки, она сказала, где-то в комоде, что ли?
Сейчас поищем. Да, вот здесь вот. Так, верхний ящик. А, вот и свечки. Отлично. Как-то я быстро все нахожу. Ну-ка, нижний ящик. Пусто. Так, а спички где-то на кухне. А тут у нас что? Телефон. Просто телефон и ничего больше. Взгляну-ка я еще раз в ее комнату. Она даже, кстати, и не против, что я тут разгуливаю, хотя я чувствую, она все видит, все знает. Да, не стоило ее обыскивать, конечно, тут все. О, еще одна дверь. Ну-ка. Как тут все старомодно, с ума сойти. Вот это ванна. Здоровенная. Ладно, пойдемте отсюда. Пока она не разозлилась. На кухне, может, где-нибудь в ящике еще крестик можно найти. Я не знаю, мне кажется почему-то, что здесь еще один должен быть. Я не уверен, конечно. Так, здесь у нас холодильник. Тут у нас плита. А, спички лежат просто на столе. Кстати, можно, по-моему, и от плиты зажечь, да? Если я не ошибаюсь. А, нет, нет, нет. Угу, отлично. Спички я нашел. Old plates on the shelf. Что же, давайте посмотрим, какой она ритуал хочет провести, раз там свечи достали. Что-то будет интересное. Excuse me, could you tell me again what I'm supposed to do? You'll find some candles in да. one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. There should be some matches in the kitchen. Go find them and light the candles. А, нужно подставить еще свечи в подсвечнике, понятно. Так, одна. Так. Вторая. Ну и последняя. Ой, что ж за ритуал-то меня ждет? Perfect. We're almost ready to begin. Turn off the light, close the curtains, and sit down next to me. Так, задернуть шторы. И выключить свет. Так, здесь задернуты шторы? Ага. Полная тьма. Где тут еще выключатель должен быть, да? Вот он. Отлично. The only way to understand what has happened to you is to try to go deep into your unconscious memory. Whoever it was that forced you to commit this murder has erased himself from your memory. But there still must be a trace in your unconscious. I can help you to locate it. It's an exhausting ceremony, and there's always a risk involved. Do you, or do you not wish to try it? Yes, I do. Give me your hands. Now, close your eyes. I want you to empty your mind and open wide the doors to your unconscious. And let me enter there. That's it. We're still together. Lucas, are you there?
Yes. I want you to return to the restaurant just before the events began. Evacuate all extraneous thoughts and wander freely through your memory. Where are you, Lucas? I'm standing outside the restaurant. I want you to enter the restaurant now. Сейчас мы узнаем, кто же это был. Давай, Лукас. I've gone into the restaurant. What do you see? I see some customers. And I see the waitress. Can you see the table where you were sitting? I'm looking. There's a police officer. He's sitting at the counter. Concentrate, Lucas. Now, walk to your table. Кто же это был-то, а? I'm standing next to my table, but it's empty. You haven't arrived and sat down there yet? Yes, I have. My meal is already on the table. I think this is when I murdered him. Stay calm, Lucas. I want you to tell me exactly where you are. I'm in the restroom, and so is the other man. What's he doing? He's urinating. He doesn't suspect anything. And you, Lucas, where are you? I don't know. I can't see myself. There I am. I was in a toilet stall. Oh my God. I'm holding a knife. He doesn't see me. Calm yourself, Lucas. Keep your concentration. I can't control my steps. I'm walking up behind the man. He doesn't see me. I don't want to. I don't want to, but I can't stop myself. I want you to re-enter the restaurant. But now, it is prior to going into the toilet stall. Do you understand, Lucas? Before. Where are you now? I'm in the restaurant dining room again. Are you sitting at your table? Yes, I am. I can see myself. What are you doing, Lucas? I'm eating. I'm eating and reading a book. A book? Yes. Shakespeare. The Tempest. What else do you see? As I told thee before, I am subject to a tyrant, a sorcerer, that by his cunning hath cheated me of the island. What did you say? It's a passage from Shakespeare's Tempest. That's what you're reading, is it not? Yes. Someone's coming toward me. A man. Who is it? A customer? I don't know. I think so. I can't see his face. And what does he say to you? I don't know. I can't remember. You must concentrate, Lucas. You need to remember. It's one of my favorite books. A shame so few people read Shakespeare these days. Would you mind if I sat down for a moment? It's just that the man sat down at my table and now the waitress is coming. Sir? A coffee, please. The waitress. It's as if she didn't see the man, like he was invisible. So much has been written about the Tempest, especially concerning the theme of magic. And now, what's happening, Lucas? I don't know. The man gives off a very strange energy. It's hard to describe. Go on, Lucas. What happens after that?
Do you believe in the power of magic? No, I don't. Listen, You're wrong. You know there's much more to our universe than can be perceived by the naked eye. Your coffee, sir. Thanks, Kate. The waitress has brought him his coffee, but she's talking to me as if I was the one who ordered it. She doesn't know that he's there. She can't see him. And now what's happening? Listen, I don't want to be rude, but I'd rather eat alone. Naster Naktilan, Katanekle, Kotniklan, Niklan, Nekmesta, Oni, Islan, I'm paralyzed. I can't feel my body. I can't move. The man, Lucas. Where is the man? He stood up. He's gone out. He's in my head now. He controls me. Follow the man, Lucas. Hurry. I command you to follow that man closely. Кто же это был? He's going out the rear door. Follow him. Your mind and his are now linked. You can see what he sees. Уж не бездомный ли это? Нет? Похоже, что нет. You know who that man was, don't you, Agatha? No, I don't know. I'm not sure who he is. Yes, you do know who he is. You understood it all as soon as you felt the scars on my arms. What do these symbols mean, Agatha? Tell me what that man's done to me. You should go now, Lucas. There's nothing more that I can do for you. You could at least explain what the hell's happening to me. He made me kill a man. I want to know. I need to know. I have to verify certain things. There's nothing more I can tell you today. Come back tomorrow night at the same time. I'll explain more then. Как бы завтра не было бы поздно. Ну что ж, дорогие друзья, встретимся мы уже в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии.